Lo sgozza comunque. Ok, è spawnata la cosa. Questa che era? I film preferiti di Riley non ci interessa. Dobbiamo vedere questa. Film amatoriali. Vediamo un po'. 4012 Che era quel codice? 401258. Sempre per robot forse? 401258. È quello che c'è dentro. Che è quello che c'è dentro che conta. Oh gatto, porco dio, non mi toccare, mi sto cagando sotto, dio porco. Cazzo vuol dire? Veniamo a vedere la cosa. We don't have much time. Ah, ha anticipato la cosa del secchio e buttando l'acqua su di lui si rompe e poi prende la chiave da dentro. E quindi niente, non è un altro finale. Non cambia un cazzo, porco dio. Ma vedi, c'è tipo una cosa subito col forno che pia fuoco, tipo. Questo non me lo fa manco raccogliere. Mm. 01258. We don't have much time. E niente, allora invece di gli sì, diciamo di no. È l'unica. Riprendiamo il secchio. Poi l'alti segreti letteralmente non ho idea di come che cazzo dobbiamo pigliare. Cioè sicuramente tipo quello ci aveva spoilerato che in una cassetta dici sì, vediamo proprio da YouTube. Diamo la chiave. Apri qua. Riprendiamo questo. Cambio. Yum, that's my favorite. E poi diciamo no. Oh, I thought you were different. Ah, vattene. Una fine vuota. Questo è il finale. È l'alto finale. E quindi mancano i due segreti, che non si sa quali cazzo so. Tocca vederseli da YouTube, questo è il finale. Ma saranno fighi quelli. Quelli segreti, Anzi, grazie dei 24. Finalmente il cappello. Oddio, ma non si può skippare? Quanti sono sti finali? 4. Cioè, 6? Sono 5 in totale. Io ne ho fatti 4. Ne manca uno.
Vedi? Prima c'erano 2 robe censurate nei titoli, ora 2. Sì, ha messo lo sticker di lei che piange. Cioè, lei che t'ammazza, quello della carne, il sole, lei che piange. Non lo so se sono fattibili o meno. La pecora non la puoi salvare da quello. L'alto finale se faceva quello, se ti dice di si prendeva la cassetta da qui, mi pare. E poi dobbiamo scrivere Sam. Proviamo, vediamo un po'. Goods. Questo a caso, sì. Quello ha scritto, scrive Sam, vediamo un po'. E poi magari l'altra è sbloccare tutte le cassette colorate. Wait, what? Sam. Wait, what did you say? How do you... Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Non è un atto finale, ti dice solo è un easter egg. Okay, let's... This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Non è un finale. Oh, aspetta però, è uscita una cassetta colorata. Coffee break con Sadi... Welcome to Coffee Break. Today I'm talking with Sam Colton, the creator of the hit kids show Amanda the Adventurer. And I have to say, a fantastic Mazza, studio. 9 de Thanks mana. for having me on the show, Sadie. You're a pretty good studio neighbor yourself. Though, I am going to gain 50 pounds if you keep stocking the kitchen with those delicious homemade cookies. You can't have a coffee break without cookies. Sam, last year you started producing Amanda the Adventurer right here in the studio. Beh, è The whole town segreto, loves it. mister. Did you even imagine that would be such a big sensation? Honestly, Sadie, no. It was a total surprise. I mean, Il it's fatto è che non ti scrappy at sblocca un best. finale questa You know how roba, it mi is sa. when you have a big idea and a little budget. I don't know if I know what you're talking about. Kids don't really care about that, though. They see the heart. And boy, does your show have a big heart. You know, I really have to thank our local librarian, Miss Kate, for being such a champion of the project. I think she's talked about it at every single story time. I think it's just so rare nowadays for kids shows to be so much fun. Esatto, secondo but me also devi trovare really tutte teach le kids cassette something, colorate isn't per it? fare l'ultimo What filmato. inspired you to create Amanda? I wanted to create a show that teaches children that our world is a magical place, that there are little adventures waiting around every corner in their very own neighborhood. The show Crono, is a grazie dell'anno, celebration capo, of kids' bentornato. imaginations. Fai. But really, it's all Rebecca. As soon as I met my beautiful daughter, the inspiration was there. You know, she was so Rebecca. young when I adopted her. And despite what she's gone through, she's always seen the world with such kindness and joy. She's the light of my life, and it makes me so happy to share that light with our community. She really is something special. Watching her perform is simply delightful. I mean, the whole show is just so cute. Thank you, Sadie. Do you see big things happening? Quanto with dura Amanda sto the coso, zio Adventurer? porco? I've actually had some people approach me about it. They want to turn Amanda into a cartoon. I can't really talk about it yet, but it's exciting. It feels like a dream. Arco to da get 300 to know bits. even more Puttanaccia di kids merda into this succhiatazzi. wild, Mi creative sembra world. esagerato.
It feels like my little show could really have a big impact. Un po' That's troppo, incredible. capo. Sam, thanks so much for having a coffee break with me today. Our community is so lucky to have you. And Rebecca. On our next coffee break, floral arrangements for all occasions, featuring the newest addition to our neighborhood, Rose Matthews of Rose's Bouquet. Until then, may your coffee always be steaming and the conversation sparkling. Are you going to? And you'll see Loro chiacchierano. together everything else. I'll do my first time in some of those cookies. I can't believe it. Mm. Raga, non c'ho idea per trovare l'alto finale, onestamente. No, non mi viene in mente niente. Ce li vogliamo vedere su YouTube senza che stiamo a perdere 6 ore. Andiamo a vedere su YouTube, perché sennò qua stiamo 8 ore a fare un cazzo. Dai, andiamo a vedere. Sì, sì, sicuramente è da ficca. Diciamo che 4 finali ci siamo sgamati da soli. Guarda. Andiamo a vedere su YouTube, vediamo un po'. Amanda the Adventurer All Endings. All Endings. Amanda the Adventurer All Secrets, Endings and the Story Explained. 46 minuti, mi pare troppo. All Endings e Secrets. Eccolo qua. 20 minuti. Ah no, ci sono... Guarda che sono 6 i finali, eh. Qua dice 6. Questo dura 6 minuti, aspetta. Vediamo un po'. Aspetta. Che questo scrive. Amanda the Adventurer Demo. Demo ending. Che vuol dire demo ending? Ah, c'è il finale della demo. Vabbè, sti cazzi. Hi, I'm Amanda. And I'm... We're at a petting zoo. He's hurt. That doesn't seem safe. We don't have much time. Good job. E mo lo mangia. We saw so Vabbè, many questo things non si today. poteva A fare. riding sandwich, Vabbè, questo a l'abbiamo rolling visto. tree stump. Not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Questo è ogni cosa marcisce. Why won't you answer? Don't help the lonely cat ending. Ma perché è diviso così male? Ma chi l'ha messe le cose qui? Paperino. Kitten is a please. Vabbè, questo non aiuti il gatto e... Ah, questo è considerato come un altro finale. Cioè che lei tira fuori gli occhi e te vi appia comunque. Isn't big. Have Meat much- Shop Ending, questo l'abbiamo fatto. Don't Share Amanda Secret Ending. Kinds of things with coloring on. Some of my favorite Cheryl. E qua ti dice vattene, l'abbiamo fatto. It's a big secret. True Ending. Is it really? I'm Ma li abbiamo fatti tutti. Aspetta, non gli sta a tirare il sasso.
io tira. Aspetta, vediamo se quest'altro All Endings and Secrets. Bad Ending. It's not a E te vi accoppa. Bad Ending 2. it was the Perché non aiuti il gattino? Worst Ending. E te vi appia. Butcher Escape Ending. Forse questo non l'abbiamo fatto. I'm Wooly. No, sì, l'abbiamo fatto. È quello della carne, ok, l'abbiamo fatto. Torture Surgery Ending, l'abbiamo fatto. Hi. Fruit. How many like Questo è quello lì, sì, ok. E poi qua vedi, ti fa scegliere tra good e true ending. Con quello che scappi e quello che spacchi la televisione. Niente, allora abbiamo fatti tutti. Erano 5 finali che abbiamo fatto perché uno è tipo la copia di un altro. Le cassette colorate, vogliamo vederceli? Per sapere dove cazzo stavano per il Hey meme. guys, Super Horror Bro. Sì, super horror, bro. Ma questo è tutta una cosa stupida. Una guida dice che avendo tutte le cassette colorate il finale cambia, però qua non l'ha scritto nessuno. Questo senza volume che questo chiacchiera a nastro, questo abbiamo fatto. Questo? Episode whenever we see a weather warning message. In the center of the room is the story No, una weather barca, wheel. shesce. The objective is to Sei match the night correct per weather starci report il to the zero. corresponding one found on the wheel. L'ultima This opens cassetta a colorata la puoi compartment prendere inside solo the usando toy trucchi which e contains magheggi. the Ma che next dici? tape, an updated version of Everything Rots. The tape skips ahead frequently. The orders have been stuffed inside. There's an Questa abbiamo updated fatta, saw abbiamo his fatta, head. abbiamo Nice. fatto. Blabbot is holding L'abbiamo the house fatto. just too late. The Ma chi è final quello? ending is also abrupt, but far more somber. If we answer N5 no, è live when a show ending. creates L'abbiamo fatto. company is Aspetta, aspetta. Queste See sono how le this plays cassette out. colorate. rather than an app, and all endings unlockable within Amanda the Adventurer. Vediamo come Let's si turn our piavano, per attention to the curiosità. game's 6 secret tapes. The first secret tape is accessed by baking a peach pie rather than an apple pie during the oven puzzle. The peach can be found behind these E boxes. questo l'abbiamo fatto. Is alongside a new cutscene. You're probably right. This tape contains an interview between Amanda Ma qua gli dovevi di nobody. Quindi tipo and the show nessuno. creator Sam Carlton. Imaginations. But really, Big Ma She's questo... friends with Sam Carlton, and this Ma- is why she recommended his Amanda show to so many children who visited her library. It is also reiterated the show Ah, is based quando on la Sam's pecora si fa adopted daughter male. Rebecca, who he loved dearly, and Ah helped no, him mi sa che tipo quando gli dici medico, tu gli devi di nobody, tipo. via his creative vision. His company is Hamlin, and while they did turn Amanda Okay. the Adventurer's show, this eavesdropper listens in on the creepy-looking doll, who then speaks and hands over a green tape. Questo gliel'abbiamo dato. That's my favorite flower. I got a surprise for you, but you'll have to turn around. Questa l'abbiamo presa. This tape is filmed by an employee of Hamlin Entertainment, the studio producing the Ma Amanda non ci ha dato a noi con sto coso, sto filmato. Ci ha dato un altro filmato. Forse perché abbiamo saltato una cassetta colorata e si è tipo the Adventurer's buggato. show. This eavesdropper listens in as Rebecca records lines in the sound booth. We can hear that her father Sam is not happy with the lines she has been asked to read out loud. Pie man.
Te li dai in ordine, sì, come li vuoi vedere, tipo. Può essere. What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology Vedremo solo dynamic voice per meme. action. The what? I want this to stop. Sam, why don't you take Clear a rest for a few Strut minutes? in We've basso a only got a few destra. more of these and then don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones. There's no man. She's upset. This is going too far. Let's just take 5. Rebecca speaks to the man in the headphones. This is almost certainly the demonic entity found on the tapes. It seems Hamlin were attempting to connect Rebecca to this demon, but masking it as an audio tuning exercise for the show. In fact, the words Rebecca speaks out loud are similar to the names of Ars Goetia, the elite demons of hell. Pieman relates to Paimon, Baalam, Balaam, and Baal, Baal. While Hamlin seemed like a normal TV station, it is obvious they were involved in some form of demonology. Ok. Secret Tape 4 is unlocked during the petting zoo episode at the point where Amanda asks the name of the daddy chicken. If we Ok, type qui in abbiamo messo Sam Veneca e and ti dà questo. interview room, Questo of l'abbiamo his life visto. over to the care of Hamlin Entertainment. They then became her legal guardians. Con Gischianto. The very last secret tape is so secret that, to access it, we must go into the game's save file and alter the value of this Ah, è così segreto di diventare line of veramente code, nei changing file. it from a 5 to a 6. At least, this is the only way I've personally managed to trigger it in the game Ho world. capito. The tape shows Wooly waiting patiently in a back room. Occasionally he does something Ma like come cazzo bow his hanno trovato head or questo? sneeze, but nothing important ever seems to happen. It seems this is Qui where c'è un Wooly altro waits sticker, until he is sì, called lo to sticker assist del Amanda when detective. an episode of the show begins to play. This is Che Wooly's sicuramente first quando trovi tranquility, tutte le the cose only colorate peace he ti dà manages to lo find stickerino in this finale. nightmare realm. La storia segreta di Amanda. Wild, the show which cartoon writes from Vabbè, qua spiega la lore, refers to tipo. Kate as a friend and wishes to send her a gift. In fact, the gift Amanda, and by extension Rebecca, sends to Kate may in fact have been these haunted tapes, which would explain why Wooly tries his best to dissuade her, knowing of the damage they will cause. Receiving these tapes may have been the reason why Kate died, accidentally unleashing the entity while watching them. The entity then using Kate to invite Riley to the house to also fall into its trap. We also see the story of how Rebecca was left alone after her father Sam disappeared, represented in these tapes by the stray kitten, an animal Amanda begs us to help. The Lonely Kitten Rebecca. Ecco perché qui quando fai sì non si triggera. Won't you help the lonely kitten? Realm to claim fresh soul, Che diceva? or Aspetta. reasoning with her, Reasonably with her. or trying Quindi to la take her pecora è il mind off padre. anything that currently troubles her. Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425. I don't think we should put them Daniele, grazie dei ourselves. 15. We should always ask a parent to help. Dai. Maybe you can take us someplace else? Let me out of here! Oh, Amanda. That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Mo' mi tatuo sta pecora addosso, è troppo Everything bella. Of course not, Amanda. I'm not asking you. These are all traits that belong to a parent, and therefore it makes sense that Wooly is in fact Rebecca's father Sam. Vedi, la pecora è il Sam padre. was the first to disappear after Hamlin sought to stop Hamlin lives. Sam, he seemed to be a good cat, and was included as a calming influence. But what of a mystery man who burst into the attic at the very end of the game during that true ending? Well, Ma chi è questo? my personal theory is that this was an ex-employee of Hamlin, the whistleblower eavesdropping and recording. Ma questo lo sai come l'hanno visto?
Mi sta tipo citando con la camera perché noi non potevamo muoverci. Evidence to Ah no, questo è quando trovi tutte le cose, ti farà muovere la cam e vedi quel tizio dietro e ti dà, against vedi, Hamlin as seen in il the simbolino secret del tapes. cappellino. They may even be the ones who provided all of the secret tapes to Kate before her unfortunate demise, rushing to try and save Riley after they trigger Amanda's demonic form, suggesting that this whistleblower had the attic under surveillance the entire time and were watching from the shadows, collecting evidence in order to eventually expose Hamlin for their crimes against humanity. We do after all see the many bodies of the victims Ma com'è in bel both the gioco di butcher merda, store ammazza, un and sacco on the caruccio. streets outside. Hamlin must be stopped, and perhaps this whistleblower and Riley can team up to expose the truth, shut down Hamlin, and free the souls of Rebecca Mi manca and her quella father dove Sam, non while devo dire simultaneously nessuno e vanquishing the demon basta. Però trapped non c'ho inside these voglia. haunted tapes with them. Ma sti cazzi che ammazza, non è horror, è inquietante. Cioè, non è che è horror, è tipo creepy. A me But for piace, now, cioè, che the story figo. of Amanda the Adventurer comes to an end. Tipo Doki And with Doki, that, we sì. wrap up this extensive look at the story, endings, and secrets of Amanda the Adventurer. This was a sta big spammando quello, video, ma è and it took me a impazzito. long time to put Cisco Radio, ho capito. together, so thank you for waiting patiently while I did so. I hope you found it both entertaining and informative. If you did, remember to leave a like, comment, Vabbè, Zuko, ci sta.